মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আসাম CE 2020 আজি আমি ফিজিক্স পাৰ্টৰ সলিউশনসমূহ চাম তো ফিজিক্স পাৰ্ট আৰম্ভ হৈছে কোৱেশ্চন 41 ৰ পৰা তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 41 হৈছে যে ডাইমেনশন অফ mu naught epsilon naught whole to the power minus half তাৰ মানে আমি সকলোৱে জানো যে velocity of light is 1 by under square root mu naught epsilon naught অর্থাৎ ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে mu naught epsilon naught to the power minus half অর্থাৎ dimensional formula of mu naught epsilon naught to the power minus half must be equal to dimensional formula of velocity of light, that is m0 l1 t minus 1. So তেতিয়াহলে আমাৰ correct option to কোনটো হ'ব? Correct option to হ'ব l or dimension 1 t dimension minus 1. So p will be the correct answer of question number 41. Question number 42. A car travels 1/3 of the distance of the straight road with velocity 10 km/h. Next 1/3 of the distance with velocity 20 km/h. The last 1/3 of the distance with velocity 60 km/h. So average velocity of the car in the whole journey. So আমাক কি কৈছে? Okay. তো আমাক কি কৈছে? সোয়া আমাক কৈছে V1 can be written as S by 3 divided by T1. তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰো? মই লিখিব পাৰো T1 is equal to কি হ'ব? S by 3V1. Similarly, মই T2 T3 পাম. So মোৰ V average মই লিখিব পাৰো total displacement divided by T1 plus T2 plus T3 আৰু ইয়াতে মই লিখিম S divided by S by 3V1 plus S by 3V2 plus S by 3V3. So SS cancel হৈ গ'ল. So মই ইয়াক লিখিব পাৰো 3 divided by 1 by V1 plus 1 by V2 plus 1 by V3 আৰু লেফট হ্যান্ড সাইডত মোৰ কি আছে? V average. আচ্ছা তেনেহলে তোমালোকে চোৱা মোৰ ফাইনাল এক্সপ্ৰেছন মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো? মই লিখিব পাৰো 1 by V1 plus 1 by V2 is equal to 1 by V3 is equal to 3 by V average. So 3 by V average কি হ'ব? 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 60. So here LCM কিমান হ'ব? Here LCM হ'ব 60. তো ওপৰত কি লিখিম মই? 6 plus 3 plus 1 অৰ্থাৎ মই কি পালো? মই পালো 10 by 60 অর্থাৎ 1 by 6. So from this calculation finally মোৰ V average কি হ'ব? 3 into 6 is equal to মই লিখিম 18 km/h. So my correct option will be 18. So যদি তোমালোকে ফৰ্মুলা হিচাপে মনত ৰাখা তোমালোকে চাগে ক্লাছত পঢ়িছা. So this is the formula
for this type of numericals. যদি দুটা টুকুরার ভাগ হয় তেতিয়াহলে হ'ব 1/v1 plus 1/v2 2/v average. যদি চাৰিটা টুকুৰাত ভাগ কৰা তেতিয়াহলে 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3 plus 1/v4 is equal to 4/v average. So যদি ডাইরেক্ট কৰিব খুজিছা, so that is the working formula. Question number 43. A bomb at rest explodes into three parts of same mass. The linear momentum of two parts are minus 2p I cap and pj cap. The magnitude of momentum of the third part. আচ্ছা, তো এই কোয়েশ্চনটো based on principle of conservation of linear momentum. তো আমার কি দিয়ে আছে যে এটা পার্ট গেছে আমার along positive y axis, আনটো পার্ট গেছে আমার নেগেটিভ x axis. যেহেতু টোটাল মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব, তাৰ মানে ইহত দুটাৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট হ'ব তাৰ অপোজিটত মোমেন্টাম অফ দ্য থাৰ্ড পাৰ্টৰ মোমেন্টামটো থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ ইহত দুটাৰ ৰিজাল্টেন্ট যিমান হ'ব তাৰ মাইনাস, অর্থাৎ মাইনাস 2p i cap প্লাস p j cap, অর্থাৎ কি হবে মোৰ হ'ব 2p i cap মাইনাস p j cap. তার মানে p3 তার মানে p3 এর ম্যাগনিটিউড হবে আন্ডার স্কয়ার রুট 2p স্কয়ার প্লাস মাইনাস p হোল স্কয়ার, অর্থাৎ আন্ডার স্কয়ার রুট 5p স্কয়ার, তার মানে রুট 5p. তো আমার কারেক্ট অপশনটো হ'ব তেতিয়াহলে অপশন সি. Question number 44. A body start from rest, slide down a curved track which is 1/4 of the circle of radius 500. The speed of the body at the bottom of the track. So there is a circular track like this. This is the circular track. So radius is 5 meter. So a body is released from this point. Okay. So the body is released, so the body will not have any initial velocity. Now the question is, when the body will be here, what will be its velocity? So it is simply a numerical on conservation of energy. So initial energy must be equal to final energy. So initial energy মই কি লিখিম mgh, no kinetic energy, and then final energy only kinetic energy, no potential energy, because this is the ground level as far as our reference length is considered. So কি হ'ব, so আমি পাম this mm will cancel out, so my p will be equal to under square root 2gh. So কি হ'ব 2 into g10 h5, so under square root will be what 100. So my correct answer will be option D, that is 10 meter per second. Question number 45. The moment of inertia of a slab about a perpendicular axis passing through it is given as this much. The value of the radius of gyration, that is k. So we know by the definition of radius of gyration, I must be equal to what? M k square. So the moment of inertia of the body is given as what? M within bracket a square plus b square by 12, and that must be equal to what? That must be equal to mk square. So this mm will cancel out,
So my K will be equal to what? So radius of gyration will be equal to what? K is equal to under square root A square plus B square by 12, and that means আমি কি লিখব পারো under square root A square plus B square by 12 can be written as what? 4 into 3 under square root, so this will be 2 root 3. So my correct answer will be option A. Question number 46. Escape velocity from Earth is 11 km per second. So mass of one molecule of oxygen is 5.34 into 10 to the power minus 26 kg, and Boltzmann constant is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. The temperature at which the average kinetic energy of oxygen molecule be sufficient so as to escape from Earth. So from kinetic theory of gas, we know that kinetic energy of one molecule of a gas is what? 3 by 2 kBT, where kB is what? Boltzmann's constant. Arrow, to escape from the Earth, the energy you required is how much? Is half mv square. So the gas molecule is having this much of energy, so from this, temperature can be calculated as mv square divided by 3 kb. So mass of the oxygen molecule is given as how much? That value is given as 5.34 into 10 to the power minus 26 kg. Escape velocity is given in kilometer, so that has to be written in 11 into 10 to the power 3 whole square, and divided by 3 into Boltzmann's constant is given as 1.38 into 10 to the power minus 23. So if you do the calculation, you will have that your C will be the correct option. Question number 47. A vibrating tuning fork produces 5 beats per second, let it be M, with a vibrating sonometer wire of length 20 centimeter. If the length of the wire is increased by 21 centimeter, the number of beat per second remain the same. So find the frequency of the tuning fork. Okay. Now we know frequency of vibration in the sonometer wire will be what? 1 by twice L T by mu. So that means N proportional to 1 by L if tension mu are constant. So we can write as N into L1 is equal to N2 into L2. Okay. L1 is given as L1 is given as 20 centimeter and L2 is given as what? 21 centimeter. Again, if N be the frequency of the tuning fork, then frequency of the sonometer wire can be given as N plus minus number of beat. That means N plus minus 5. Okay. So আমি N1 can be taken as, that means frequency of the sonometer can be taken as, for the first case, N plus 5, আৰু for the second case, because second time length বাঢ়ি পেলাই 21 centimeter হ'ব, so definitely frequency কমিব লাগিব, so we will take it as what? N minus 5. Okay, so N plus 5 frequency of the sonometer, যেতিয়া length আছিল 20 centimeter,
আৰু আমি n-5 ধৰিম যেতিয়া লেংথ আছিল 21 সেন্টিমিটাৰ ইয়াতে সবতছে দৰকাৰী কথাটো হৈছে কি যে নাম্বাৰ অফ বিট চেঞ্জ হোৱা নাই নাম্বাৰ অফ বিট কিমান আছে আমাৰ 5 আছে তো গতিকে আমি যদি ইয়াতে n+5 into 20 is equal to n2 জগত কি লিখো n-5 is into 21 তেনেহলে যদি আমি এখিনিক সলভ কৰো আমি কি পাম 20n plus 100 ইয়াতে কি পাম 21n minus আমি কিমান পাম minus পাম আমি 105 অর্থাৎ আমি কি কৰিব পাৰো আমি 21 আমি যদি সাইড চেঞ্জ কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম যে n is equal to কিমান হ'ব 205 hertz so and our correct answer will be option A. Question number 48 if heat capacity of a body is infinity then body যদি কোনো এটা বস্তু তাপ ধ্ৰুতি অসীম হয় তেন্তে বস্তুটো নাম্বার 1 অপশন given out heat taken in heat shows no change in temperature all of the above আচ্ছা তো আমি জানো যে যদি কোনো এটা বস্তুকে আমি q amount of heat দিও and that is equal to কি হয় ms del theta যত m হৈছে বডিটোৰ মাস s হৈছে স্পেসিফিক হিট বা হিট ক্যাপাসিটি আৰু del theta হৈছে rise in temperature so s must be equal to কি হ'ব লাগিব q divided by m del theta আচ্ছা তো যদি s infinity হ'ব লাগে তো either mass কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব নহলে del theta কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব কিন্তু যেহেতু mass তো 0 হ'ব নোৱাৰে কিন্তু del theta 0 হ'ব পাৰে আৰু del theta আমাৰ কি হয় rise in temperature তেতিয়া হলে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো কি হ'ব shows no change in temperature. Question number 49 at a kinetic theory of gas or direct question the average velocity of a gas molecule in thermal equilibrium is তো আমি জানো যে from kinetic theory of gas আমি কি পাইছিলো pv is equal to 1/3 mc square আকৌ ideal gas equation पर আমি কি পাইছিলো আমি পাইছিলো pv is equal to nRT তো অর্থাৎ half mc square is equal to কি হয় nRT তো যদি এটা গ্যাস মলিকুলার কথা কওঁ তেনেহলে আমি কি কৰিম আমি m into Avogadro's number c square nRT কিন্তু কথা হল m Avogadro's number of mole r গোটেইবিলাক কনস্ট্যান্ট হয় তো গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো আমি লিখিব পাৰো যে c square proportional to t অর্থাৎ c proportional to square root of t so গতিকে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন c. Question number 50 if a pendulum which is suspended in a lift is moving upward with an acceleration of g then its period is so আমি জানো যে টাইম পিরিয়ড অফ এ সিম্পল পেন্ডুলাম কিমান হয় t under square root l by g okay so in a lift which is accelerating upward with an acceleration equal to g time period কিমান হ'ব t dash আমি কেনেকৈ লিখিম 2 pi under square root l by g dash আৰু যেহেতু লিফ্টটো ওপৰলৈ যাই আছে সো আমাৰ g dash কি হ'ব g dash হ'ব g plus a আৰু আমাক দিয়া আছে যে লিফ্টটোৰ আপওয়ার্ড অ্যাক্সেলারেশন কিমান হৈছে g সো গতিকে আমি কি ক'ব পাৰো g plus g that is equal to 2g
তো গতিকে যদি মই ইয়াতে জি ডেছৰ জাগাত যদি মই 2g বহুৱাই দিওঁ তেনেহলে 1/√2ক মই বাহিৰলৈ লৈ আহিলে মই কি পাম 2 pi L by g and which is equal to t. So my t dash will be equal to t divided by √2. So গতিকে প্ৰথম অপশনটো ৰিমেইন সেম. So এটো হ'ব নোৱাৰে, become half হ'ব নোৱাৰে, become double হ'ব নোৱাৰে, become 1/√2 times. So D will be the correct answer.